Habari za asubuhi. Shikamoni wakubwa. Today we are here because we receive a very special award. This is an award which is only given every 3 years to very special projects all over the world. Who are pushing forward the organic movement and doing something good to the environment. And this award is provided by a company which is called Rapunzel. And an organization which is called the International Federation of Organic Agriculture Movement. And the very special thing is that this is the biggest reward which can be achieved in the organic agriculture movement. What is showing that the hard work we all did was worth to be done. And that now the whole world is aware that we really have lifted up. We sat the network of farmers and pastoralists, that we lifted up organic agriculture and are still striving and will still continue doing this. So this is, we are honored, very much honored. What should us motivate to now even work harder. To shape a world which is sustainable, which provides healthy food for us, and for our children, and for the children from our children. And it is extreme big honor that this award today is handed over by Bernward Geier. Bernward Geier in these 2 years has become a friend to us. And this is even a boost to us and to our organization. Because Bernward is really a very special man. Bernward kikweli ni mtu maalum sana au mtu wa kipekee sana kwetu. Because lecturing in over 50 countries on this planet about organic agriculture. Na amekuwa akifundisha zaidi sana kwenye maeneo mengi kuhusiana na kilimo hai. He changed the mindset of countries and even continents. Amebadilisha sana namna ambavyo jamii inapofikiria kitaifa lakini pia kimabara zaidi. He worked there with governments, he worked with international organizations. Amefanya kazi na serikali, amefanya kazi na taasisi za kimataifa. Tireless. Bila kuchoka. And always with a focus to see it's possible to have a better world. Na hii ni kuwa amejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na dunia iliyo salama.
And he's doing this now almost for more than 40 years. He's doing this. Na amekuwa akifanya hivyo kwa zaidi ya miaka 14 sasa. Miaka 40. And actually this should motivate us, this should encourage us. We are just here, Sat is 10 years old. Na ukiangalia sisi kama Sati tuna zaidi ya miaka 10 tu hadi sasa. And when we are now getting handed over such a beautiful prize to such a wonderful person like Bernward Geier. Na kwa leo tunapokea tuzo hii ambayo ni tuzo nzuri zaidi kwa mtu ambaye ni mbobezi mwenye uzoefu mkubwa, Bwana Bernward. It should be for us crystal clear. Na hii kwetu inaonyesha kwamba ni kwa namna gani tunafanya kazi kwa ufanisi zaidi. That we will continue at least minimum for 30 years. Na sisi tutaendelea zaidi angalau kwa miaka 30 ijayo. And we will bring big and good change to this world. Na sisi tutaweza kuleta matokeo au mabadiliko kwenye hii dunia. Because everybody knows when you start you make small steps. As more you mature, as bigger the steps become. Na kila mtu anatambua kwamba kadri unavyozidi kwanza unaendelea kuweka hatua, kadri unapofikia hatua moja unazidi kusonga mbele zaidi. So with this, I welcome now Bernward as a very good example on what can be done on this planet when somebody has a clear focus and a clear vision. Nichukue fursa hii kumkaribisha Bwana Bernward, na mimi nilikuwa ni mfano mkubwa ili mtu anaweza kufanya kwa ajili ya dunia, lakini pia akiwa na mtazamo maalum ambao anasimamia. Thank you. I cannot smile big enough to show you my happiness to be here again. Siwezi kutabasamu zaidi yani ninapofanya sasa hivi ili kuonyesha ni kwa namna gani nina furaha. And I remember some of your faces from my visit 1.5 years ago, and I remember your smiles. Ninakumbuka baadhi ya nyuso hapa ambazo nilipokuja kutembelea kwa mwaka 1.5 uliopita. Ninakumbuka na ninakumbuka tabasamu lenu lilipokuwa. Now I was asked to share a little bit the reflection about my privileged life, about my insights. Where is the organic movement and where is Sat in the organic movement? Nimepewa fursa hii kuzungumzia kwa kiasi fulani kuhusiana na kipi kipo ndani ya kilimo hai kidunia, na kwa sasa kilimo hai kipoje kidunia. So when I talk about the big picture, I talk about a very green picture, because the future has to be green, has to be greener. Ninapoongelea picha kubwa zaidi, ninaongelea ni kwamba yani kitu kijacho au tuseme wakati ujao unapaswa kuwa msafi zaidi na uwe mzuri zaidi kwetu. Because green is the color of a healthy environment, but in my place, green is the color of hope. Na kijani ni rangi ya matumaini kwa upande wangu, lakini pia ni rangi ambayo inaonyesha ni kwa namna gani vitu viko safi zaidi. Now if we look at the world, maybe we start with the most recent facts and figures, which were just presented this week, the Organic World Statistics. Na ninapoongelea kuhusu dunia, ninaomba niongelee baadhi ya namba au maelezo ambayo yanaonyesha na ambayo yamewasilishwa kwa wiki iliyopita kuhusiana na kilimo hai kidunia. Takwimu za kilimo hai kidunia. Now I'm actually almost 50 years in the organic movement, and all this long time organic always went up. It always grew. Nimefanya kazi kwa miaka mingi zaidi kuhusiana na kilimo hai, lakini pia kwa miaka yote hiyo nimeona kwamba kilimo hai kinaendelea kwenda juu zaidi. And I got emotionally very strong feeling about this dynamic in growth, in healthy growth, when I was here 2 days visiting Sat. Nimesikia
faraja zaidi kuona namna gani ukuaji unavyofanyika kuanzia kwenye masuala ya kiafya, na nilipokuwa nakuja kuitembelea sati pia. Because in the 1.5 years I was not here, so many new things are in place here. I almost get scared to think 30 years ahead where you are. You must run the country. Na nimeshangaa kwa mwaka 1.5 uliopita kuna vitu havikuwepo. Lakini kwa huu muda tu mfupi nimeona kuna mambo makubwa ambayo yamefanyika kwa sati, lakini pia ninajaribu kufikiria kwa miaka 30 ijayo sijui sati itakuwaje huko mbele. I have no PowerPoint and I don't want to load you with figures and statistics you will not carry home, you will not remember, but maybe 2 highlights to illustrate that the world does not only grow organically but grows rapidly organically. Na kwa sababu sitofanya wasilisho kama alivyokuwa anafanya madam kwa kutumia wasilisho la picha kama vile, lakini nitaongelea baadhi ya vitu vichache tu ambavyo vinaonyesha kwamba kilimo hai sio tu kinakuwa, lakini kinakuwa kwa kasi ya ajabu. We have had last year a total of 3.6 million certified organic farmers in the world. Na kwa mwaka jana tu ni watu zaidi ya wakulima zaidi ya 3.6 ambao wamepewa isbati ya masuala ya kilimo hai kidunia. Zaidi ya 3.6. But we can only obtain statistics of the certified farmers because there we have access to data. I estimate, and I think this is a modest estimate, that at least twice as many, at least the double number, are organic farmers which do not participate in the certified market, but they practice improved farming, not just by neglect, but really converted to organic farming. So we talk about maybe 8 million farms. Na hao ambao tunasema ni 3.6 wakulima ambao wamepata ithibati ni kwa sababu tu wamepata fursa ya kuweza kusajiliwa. Lakini nikiangalia katika uhalisia idadi inaweza ikawa ni kubwa zaidi, ambao tunaweza tukaongelea ni zaidi ya 15 ya wakulima ambao wanajihusisha na masuala ya kilimo hai kidunia. Now, the second figure I want to share, I do on purpose because of the starting of SAT Holistic Group. Because you are about ready to enjoy the world, the global market with your beautiful organic products. Kitu kingine ambacho nataka nikiongelee ni kuhusiana na zile bidhaa ambazo zinazalishwa kupitia kampuni la SAT, ambalo litaonyesha dunia ni kwa namna gani bidhaa zinazozalishwa na SAT zipo katika hali ya bora zaidi. The latest figure about the market dimension again for certified organic products is $120 billion. Na nikiongelea kuhusiana na bidhaa ambazo zimezalishwa na pesa ambayo imezalishwa kutokana na bidhaa za kilimo hai ni zaidi ya bilioni 10 za Kimarekani. And I wish, and it will happen, that the future growth in the business sector, a good fair share comes from Tanzania and comes from delivered to the world via the SAT Holistic Group. Ninafikiria kwamba kwa baadaye dunia pia itakuwa au SAT pia itakuwa na nafasi kubwa katika bidhaa ambazo zinazalisha kidunia, na itaonyesha ni kwa kiasi gani bidhaa ambazo zimezalishwa na SAT zina nafasi kubwa kidunia kulingana na ubora wake. I stay for a moment in the big picture world. I stay for a moment in the Mother Earth world. Na bado naendelea kubakia kwenye picha kubwa kuhusiana na dunia. Because I have a vision. And this gives me a mission. We have started to work for a 100% organic world. Tunaendelea kufanyia kazi kuhakikisha kwamba
dunia yetu inafikia 100% katika masuala ya kilimo hai. Now, if I talk about this in my place, or in Europe, or in North America, they think I'm bananas. 100% organic world, are you crazy? Na ninapoongelea hili kwa maeneo yangu kule Ulaya, wengine wanaweza kaisi kama vile siko vizuri, kwa sababu wanadhani kwamba kilimo hai huwezi kufikia 100%. No, I'm not crazy. Mimi sio kichaa. We have already 18 countries in the world that have over 10% organic. Na tuna nchi zaidi ya 19 kidunia ambazo ziko zaidi ya ni 10%, zaidi ya 10% kwamba wana masuala ya kilimo hai. There's a small little country between Austria and Switzerland called Liechtenstein. They have 44% organic. Na kuna kanchi kadogo ambako kapo karibu na Australia, nchi hiyo inaitwa Liechtenstein, ni 47% ni kilimo hai. By the way, this is not only the north. In the south, Samoa, in the Pacific, the Samoa Island Republic, has also almost 40% organic agriculture. Na sio tu kwa upande wa kaskazini, lakini pia upande wa kusini kwenye nchi ambayo inaitwa Samoa, na yenyewe ni zaidi ya 40% kilimo hai. And actually, the homeland, the father and motherland of Alex, Austria, is showing the way as a country, as a sizable country with a lot of agriculture. They are about to reach 30% organic. Kwenye nchi ambayo anatoka bwana Alex, na yenyewe inaonyesha wapo wanakaribia kufikia 30% kwenye masuala ya kilimo hai kwenye nchi hiyo. And this example shows us that the EU, and very lately my country Germany, are not bananas with the goals they have set, with the policy goals, with the goals for the political power level they have set to develop organic in the next 8 years until 2030. Na hii inaonyesha kwamba kwenye Umoja wa Ulaya na hata kwenye nchi zetu, hii inaonyesha viongozi sio mbizi kama watu wanavyofikiria, lakini ukiangalia kwa namna ya masuala ya kisiasa tayari wameanza kufikiria kuhusu kilimo hai kwenye nchi hizo, ndio maana ukuaji unazidi kuwa mkubwa zaidi. Now I'm also political, we say a political animal, because I have co-founded the Green Party, the environmental party in Germany, 40 years ago. Na mimi pia ni moja ya watu ambao wanahusisha na masuala ya kisiasa, lakini pia kwa Ujerumani nimeona namna ambavyo Ujerumani inapaswa inafanywa kuwa ni ya kijana. Now 20 years ago we joined the government in a coalition, and we had for the first time ever a woman. We had a green agricultural minister, Renate Künast. Kwa miaka 20 iliyopita tuliweza kupata mwanamke ambaye alikuwa anasimamia masuala ya kilimo. And she has set the goal 15 years ago, more, 18 years ago. Let's convert Germany agriculture to 20% organic. At this time we had 4%. Aliweka malengo kwamba kilimo hai katika nchi ya Ujerumani kiweze kufikia 15 hadi 20, lakini kwa sasa tumeweza kufikia 4%, na malengo hayo wameweka ndani ya miaka 15 iliyopita. Now you think, oh, 20%, what's that? You just talked, you want to go 100%. Na mtu anaweza kujifikiria 20% ni kitu gani? Tunataka tufike kwenye 100%. But please remember, in Germany we use heavily pesticides, we use heavily artificial fertilizer. We are a very agrochemical, agro-industrial country, and we have companies like Bayer and Monsanto now, which is part of Bayer, and BASF, which have of course a big lobby force. Na ukiangalia kabisa kwenye nchi yetu ya Ujerumani, sisi ni watu ambao tunatumia zaidi
hivi viuatilifu vya viwandani, mbolea ambazo zimetengenezwa kutoka viwandani, lakini pia tuna viwanda vikubwa kabisa vya utengenezaji wa viuatilifu, lakini pia pamoja na mbolea za viwandani kama Monsanto's. Now, for 16 years, you probably all know our Chancellor Merkel was in power, and that means the Conservatives were in power, and they had the ministry, and they did more or less everything not to reach the 20% goal. Na kwa miaka zaidi ya 20 ambako katika uongozi wa nani yule? Chancellor nani? Angela Merkel. Yeah. Bado hatujafikia kwenye hiyo asilimia ngapi? 20 ambayo tulikuwa tumejiwekea. So a few years ago, we made a recommitment for the 20% goal, and the organic movement started to lobby and push for 20% organic. Na kwa sasa tuna masuala ya kilimo hai ndio tumeanza kujikita zaidi katika kuangalia ni namna gani ya kuweza kufikia ile asilimia 20 ambayo nchi imejiwekea ili kuhakikisha kwamba kilimo hai katika nchi ya Ujerumani wanafikia asilimia 20. Now it took even us insiders and organic activists by surprise when last year the EU, with the 24 countries in Europe, came out with a new policy document which they call From Farm to Fork, From Farm to Table. Sawa. Na hii imetupelekea sisi wanaharakati wa masuala ya kilimo hai, na kwenye nchi za Umoja wa Ulaya ambazo ziko 24 zimekuja na nyaraka ambayo inazungumzia kutoka shambani kwenda mezani. Now, in the document, they said we have for the EU the goal by 2020, this is 8 years to go, to have 25% in all EU organic. Na wamejiwekea lengo ndani ya ile nyaraka kwamba kwa miaka 20 inayokuja Umoja wa Ulaya unatakiwa umefikia asilimia 25 kilimo hai. Now this goal showed me that we in the movement made something wrong. How come that bureaucrats want to have a higher goal for organic agriculture than we as the movement? Na hii sasa imenipa wazo la kwanza kujiuliza ni kwa nini kama wanaharakati wa kilimo hai sisi tumeweka lengo ambalo ni dogo kuliko watu ambao wapo katika level ya sera ambao wao wamejiwekea asilimia 25, sisi tulijiwekea asilimia 20. The mistake we made is we were not ambitious enough. We have to be ambitious, and that's why I call for 100% organic world. This is the ambitious goal we have to take. Na hii inaonyesha ni kwa kiasi gani tulikuwa hatufikiri zaidi, na ndio maana sasa tumekuwa na ile wazo la kufikiria kwamba dunia inatakiwa ifikie asilimia 40, asilimia 100 kilimo hai, badala ya kuwa na ile asilimia 20 ambayo tulikuwa tumejiwekea mwanzoni. And now we have a new government in Germany since December. Na kwa sasa hivi tuna serikali mpya katika Ujerumani toka mwezi wa 12. And we have 5 green ministers. Na tuna mawaziri 5. And they are all pro-organic, and it's the Minister of Environment, of Economics, and of Agriculture again. Na katika hao mawaziri wote wamejikita zaidi kwenye masuala ya kilimo hai, kuanzia waziri wa mazingira, waziri wa kilimo, lakini na Agriculture, Environment, and Economics. And they made a coalition contract because it's now for the first time that we have 3 parties in the government, a coalition of 3 parties. They set the goal, they took up the challenge from the EU, they set the goal 30% organic in Germany in 8 years. Na kwa hawa mawaziri watatu wa mazingira, wa uchumi pamoja na wa kilimo wameunganisha nguvu zao na kujiwekea malengo kwamba katika nchi ya Ujerumani tunataka tufikie asilimia 30 kilimo hai. Now, why do I make this point? Because if we have in 8 years 30% of the farming organic, we also need
to have, in a logic way, 30% of the market organic. Na kwa kufikiria tu kwamba tunatakiwa tufikie 30% kilimo hai, lakini pia kwenye akili zetu pia tuanze kuwaza kwamba soko pia pale kuna 30% ya soko la bidhaa za kilimo hai. And then, for all the good food our farmers will produce, we need very good spices, we need very good ginger, we need very good and excellent products which you can provide. Na kwa kusema hivyo kwamba tunahitaji bidhaa ambazo bora zaidi za viungo, mfano tangawizi na bidhaa zingine ambazo sati inaweza ikatuletea. Now, to prove definitely that I'm not crazy, that it's realistic to go for 100% goal, I want to share with you that we have already in the world and in parts in the world already reached that goal. Na kwa kuonyesha kwamba kila ambacho nakiongea kina uhalisia, kwa sasa hivi lile lengo ambalo tulikuwa tumejiwekea tayari tumeshafikia. There are regions in Austria, like Salzburg, that have reached 60%. Kwa sasa hivi imefikiwa asilimia 50. Baadhi ya maeneo kama Austria, doesn't matter, a state. And there is one state, Burgenland, for example, where they produce a lot of wine with a lot of chemicals and pesticides, that has set the goal 100%. Na kuna jimbo lingine linaitwa Burgenland ambalo wamefikia 100%. Japo ni eneo ambalo walikuwa wanalima zabibu na walikuwa wanafanya kilimo mamboleo sana. Ila sasa ni 100%. Na ni japo lile jimbo lilikuwa linalima zabibu ambayo walikuwa wanatumia kemikali za kutosha, lakini kwa sasa hivi wameweza kufikia lengo la 100% kilimo hai. Actually, a number of countries have embarked on a journey to a 100% organic world. In Kyrgyzstan, in Mongolia, in Sri Lanka, for example, they are setting the goal, we want to go 100%. Maybe it takes 20 years, maybe 30, but 100% is the goal. Na nchi nyingi ambazo tayari zimeshajiwekea lengo kwamba tunataka kufikia lengo la kuwa kilimo hai 100%, mfano Mongolia, Sri Lanka na nchi zingine. And as a matter of fact, the previous One World Award winners, as you know, 3 years ago, was the federal state, the smallest federal state in India, between Bhutan and Nepal in the Himalayas, that has already converted all its agriculture. They are a 100% organic state. Tukiangalia kuna wale washindi ambao wameshinda pia dunia, yani tuzo ya kilimo hai ya dunia moja, ambayo ni nchi ndogo ambayo ipo katikati, iko India, ambayo na wao wameshafikia 100%. Now, let me take you from the big world, which I just talked about. Let's come back to Tanzania. Sasa nitoke kwenye dunia ambayo nilikuwa najaribu kuelezea namna kilimo hai kidunia kilivyo, na nirudi sasa kuzungumzia Tanzania kwa. In my last trip, I was also going to Zanzibar to see and meet my friend Matima Yuma, who many of you probably know. She's the president of IFOAM. Na katika safari ambayo nilikuja huku, nilienda Zanzibar kwenda kumtembelea rafiki yangu anaitwa Matima, ambaye ni rais wa mwamvuli wa kilimo hai Tanzania. And kuna wengine ambao mtakuwa mnamfahamu. And I could plant the idea of 100% organic Zanzibar. And next, I'm going now to Zanzibar again to see how we can put this in motion. Negotiations are already in place. Na tulipokutana naye tuliweza kupanga ni kwa namna gani sasa Zanzibar tutafikia 100% kilimo hai, na tayari mazungumzo yalikuwa yashafanyika. Nikitoka hapa pia nitaenda kule kwenda kuona ni namna gani sasa tutaweza kuifikia hiyo 100% kilimo hai katika Zanzibar.
And now comes your homework. Na kuja sasa kwa upande, Because when I was traveling with Alex the last 2 days, we started to have a dream. na kwenye siku mbili zilizopita tulianza kuwa na ndoto pamoja na Bwana Alex, Because we started to have the dream to make Morogoro a 100% organic region. na tulianza kuwa na ndoto ya pamoja ya kufanya kwamba Morogoro iweze kufikia 100% kilimo hai. And with this, look at the world, at the organic world, we come to the moment that we should look at the One World Award. Na kwa sababu tumeshaongelea kuhusiana na kilimo hai kidunia, sasa tuingie sasa kuzungumzia tuzo ya kilimo hai ya dunia moja. Now, as Alex already mentioned, this is an award, a joint venture, a cooperation between the Worldwide Organic Federation and the company Rapunzel. Na huu ni muunganiko wa mashirika mawili ambayo tukianza na ni shirika la mtandao wa kilimo hai kidunia pamoja na shirika la Rapunzel. About the Organic International, what's the official name of IFOAM, which is an acronym, the IFOAM Organic International, nowadays unites about 700 member organizations in over 100 countries all over the world. Na kwa sasa hivi mtandao wa kilimo hai kidunia umeunganisha mashirika zaidi ya 70 kutoka kwenye dunia, kutoka kwenye nchi mbalimbali za kidunia. And it is from the very beginning partner of this project. It adds the prestige to the award because he has not been a big mouth when he said that this is the most prestigious award in the organic world and it's given only every 3 years. Na wakati anazungumzia kwamba hii ni tuzo ambayo ni bora zaidi ya kidunia, alijaribu kusema tu kwamba ni tuzo bora ya kidunia kwa miaka mitatu ambayo inatolewa baada ya miaka mitatu. Now, as we move now to the official ceremonial part, one recommendation, I hope most of you have seen and read this wonderful publication where we have not only the sad story, but that you also can see who else was winning, which puts your achievements on a really higher level, because you have not only to be good, Alex. Of course you have to be good to get the award, but you have to be excellent and you have to be unique and show the world where we can go if we go the right way. Na natumaini kuna wengine ambao tayari nimeshafanikiwa kusoma hii ili kuweza kujionea hata wengine ambao wameshinda, na ili uweze kupata tuzo hii sio tu unapaswa kuwa bora, bali unapaswa kuwa bora zaidi na kuweza kuionyesha dunia kwamba wewe uko ni wa kipekee. Na ndio maana hata SATI kwa sasa tuzo hii waliweza kuipata kwa sababu ni wa kipekee, ni kwa sababu wanafanya vitu vya kipekee zaidi. Let me end my presentation with the emotions I feel. Ngoja nimalizie wasilisho langu kwa kuonyesha hisia ambazo ninazo, and with my heart so full of joy in this very moment. Na moyo wangu ukiwa umejazwa na furaha. I'm engaged in this award from the very beginning since 2008. And we have recognized more than 30, maybe 35 winners in all this time. Na kwa sasa tumeweza kuwatambua washindi zaidi ya 15. Quite a number had been already friends of mine because I'm so long in the organic movement. And for example, one is Hans Herren from BioVision, who has been a previous winner, and you are so closely related. So you follow in a good footstep. Yeah. So I just shared that over the years of the One World Award, we have recognized 35 winners. Zaidi ya miaka mingi tumeweza kuwatambua washindi zaidi ya 35.
And actually one of them was Hans Herren and Biovision for their work in in Africa. Miongoni mwa hao washindi wao ni Biovision pamoja na. So you follow in good footsteps being a partner of being Biovision in Tanzania. Na unapata hatua nzuri zaidi ya kuwa kama Biovision kwa Tanzania. Now quite a few of these winners were already friends of me because I'm so long in the movement and I had the privilege to know so many great people and projects. Miongoni mwa washindi wa tuzo hizi ni marafiki zangu kwa sababu nimekuwa katika sekta hii ya kilimo hai kwa muda mrefu zaidi na nimeweza kufahamiana na watu wengi zaidi. And those who were not my friends became friends with the fact-finding mission visit and with creating the One World Award family, because we have a One World Award family where you are now all part. Na hata wengine ambao hawakuwa marafiki zangu kupitia matembezi yetu ya kwenda kuwatembelea baadhi ya watu ambao wanafanya miradi mbalimbali au mashirika ambao wanajihusisha na kilimo hai, nimeweza kuwa nao marafiki kama sati kwa sasa. But something unique happened when I met Janet live, when I met Alex, when I met you, when I learned about your work. It was not only the beginning of a friendship. I was so excited that I decided I have to become part not only of the organic world, but I have to become part of SAT. So I decided to join the SAT Holistic Group as a partner. Na baada ya kuja kuwatembelea SAT, sio tu kwamba niliweza kupata marafiki, lakini nilivutiwa zaidi na nikatamani zaidi kwamba na mimi niwe ni sehemu ya SAT, na ndio maana nikaamua kuunganisha nguvu, kuungana na na kampuni la SAT, na kwa sasa na mimi ni miongoni mwa washirika wa kampuni la SAT kwa sababu nilitamani kuwa ni sehemu ya SAT. So now I have brought with me a film. You remember maybe that Daniel, the tall cameraman, was with me. We made a wonderful film which convinced the jury that you are a winner. So we shared the film, and at the ceremony, a previous One World Award winner gave the laudatio speech. Na nataka nionyeshe filamu ambayo nilitengenezwa, filamu nzuri zaidi wakati tulipokuja kuitembelea SAT, ili muweze kuona, na baada ya kuwafikia wale majaji ambao wanahusika katika kuchagua nani awe mshindi wa kilimo hai moja, tuzo ya kilimo hai ya dunia moja ambayo ilipelekwa kwa wale majaji ili muweze kujiangalia. We invited her after she won the One World Award. She's from Zimbabwe and known as Miss Fair Trade Africa, to come on the jury of the One World Award. Na tuliweza kumwalika. We invited Shamiso Mungwashu from Zimbabwe to join the jury. Tulimwalika mtu kutoka Zimbabwe kwa ajili ya kuungana na jopo la majaji. And I can say many nice things about you, but I think it has more power and is more appropriate if an African person shares, and she shared it with the world in the gala, why SAT is an award winner. Na huyu ambaye tulimwalika kutoka nchi ya Zimbabwe ambaye ni miongoni mwa nchi za Kiafrika, alieleza kwa kina zaidi kwa nini SAT ichaguliwe kuwa washindi wa tuzo hii ya kilimo hai ya dunia moja. And I feel Shamiso is here right now with her heart and her soul. Nafikiria na yeye yuko hapa, lakini sema kimoja. So in a way we tried to square a circle, trying to put the incredible success story of SAT in a 3-minute film. You will judge if we failed. Please, let's see the film. Tuangalie sasa filamu ambayo imetengenezwa ya dakika 3 tu kuhusiana na kila ambacho tulikishuhudia wakati tulipokuja kutembelea SAT.
una vez más, desde el fondo de nuestro corazón, felicitaciones, Patti, Grupo Ecológico en México. A powerful, strong woman. By the way, a very beautiful singer. I think everybody's ready to go to Mexico, to the beauty you preserve, and meet you and sing with you. But this is not possible these days, maybe one day in the future. Now we change to another continent. We change a continent I know is very dear to the heart of our minister. And we stay with very strong, powerful women. We have in Africa, I shouldn't say in Africa, because Africa is a continent. We go now to Tanzania, where we welcome and congratulate our next winner. And the laudatio for the winner, we will stay in Africa, and we will listen to Shamiso Mungwashu, also a former winner of OVA. Actually, last time she was on stage and we celebrated her. And then we hear the message of the winners. And the winners are the Sustainable Agriculture Tanzania, and represented by the founders and the spirits and the souls of SAT, Janet Maro and Alexander Vostri. Congratulations and the film. Welcome to Morogoro. With this small shed and $200, Janet and Alex started Sustainable Agriculture Tanzania, also known as SAT, 10 years ago. The small Garden of Solidarity became an impressive organic training farm. It's also home for the head office and most of the 70 team members, as well as for the processing and marketing unit. The finest of organic products are temptingly displayed and of course sell very well. Kilomohai means celebrating organic farming with song and dance. Farmers train farmers and proudly display their certification. Women take a leadership role in farming groups, with the next generation lining up. Three pillars of economic success are crop diversification, farmer enthusiasm, and a supportive educational community. Most impressive is the conflict resolution project between the nomadic Maasai and settled farmers. The Maasai trade livestock manure for hay bales, which stops disputes over land use. SAT also helps to improve grazing land and store rainwater. Peacemaking with organic farming is worth a dance. This new training center is well suited for the high demand for educational capacity building programs. This is especially important for the younger generation. Healthy plants provide bumper harvests, and animal waste provides biogas used for energy production and nutrients to improve soil health. New housing is being built for the many students and guests. For Janet and Alex, the future is organic. Kilimo High, organic agriculture and the success of SAT are both good reasons to party the African way. The value of a seed often translates to more than what our eyes can see. A seed speaks of possibility, growth, and also speaks of continuity. It transfers history to the present day and also announces that the future is not only guaranteed, but it is preserved.
Such can be said about the work that Janet and Alexandra are doing in their organization, Sustainable Agriculture Tanzania. Their belief is that nature can give us everything that we need if we employ smart agroecological systems, as well as provide training, mentoring, and information to communities who are practicing different types of agriculture. Having trained over 3,000 people across the African continent, one can attest of the impact that they have on this continent. Above and beyond that, their passion and advocacy has led to the transformation of how Tanzania views organic agriculture, impacting over 90,000 lives as well as extensionists throughout the country. Above and beyond their work with the curriculum under the Ministry of Agriculture, they have also involved the Walaguru indigenous communities as well as the Maasai communities in their activities, which speaks to the days that we are living today. We do need to all play our part and involve each and every one of us in leading to this one world being preserved and protected for our children tomorrow. So Alex and Janet, today we celebrate you for the work that you're doing. IFOAM and Rapunzel recognize the work that you're doing. May many like you arise. Congratulations. Well done for the hard work. So, with this fanfare, congratulations. Now I need you up here. So I must say, the award has many elements. One is the worldwide promotion about your work. This is via webpage, this is via press work all over the world has reported about this, and this is very much also via this beautiful booklet with your story and the other winner stories. That's just one part. The other part, luckily you have already, because this award is not only applause and a certificate for the wall, no, it's also a cash award. And normally during the ceremony, we hand over a symbolic cash of 5,000 euro, which has been transferred. I hope it reached your account. It did, okay. Na tuzo hii ina maeneo mengi. Eneo la kwanza ni kuweza kuitangaza SAT, na ndio maana ukiangalia kwenye hili jarida wameonyesha wale washindi wote nini walichokifanya na ni kwa nini wamepewa tuzo hii. Lakini pia baada ya hapo kuna sehemu nyingine ni ya zawadi ambayo ukiachana na tuzo kama tuzo, lakini pia kuna zawadi ya pesa ambayo inatolewa kwa washindi, na kwa leo pia nitawakabidhi kundi ambayo inaonyesha ni kiasi gani wanapaswa kupokea kutokana na ushindi ambao walipata. Now the certificate that shows all your visitors and it shows all you that you have been winning the One World Award names, of course, Janet and Alex, but there are 3 on it. It's Janet, Alex, and Sustainable Agricultural Network. We couldn't write all your names on it, but that's you. So you are the winner, so my applause goes also to you. Na nitakabidhi cheti hiki ambacho ukiangalia utaona kuna majina matatu, kuna jina la Alex, kuna jina la Janet, lakini jina la tatu ni jina la Sati ambalo hatuwezi kuandika majina yote ya wafanyakazi wa Sati. Lakini ukiona Sati pale inamaanisha ni nyinyi. Now I managed to get this here without breaking the long trip from Germany, but I'm glad that I can give this now on, and this is for both of you. Cheti hiki, lakini hadi sasa ndo napata fursa ya kuweza kuwakabidhi washindi. Now this is the certificate, but this award is considered to be in a way the Oscar of the organic movement. Na hiki ni cheti ambacho kinatolewa, na hii ni kuonyesha
namna gani kilimo hai kinazidi kukuzwa na wadau kama SAT. But the Oscar is ugly. I don't like the Oscar statute. And it's a man. You translate. Or you Kuna tuzo za waigizaji. Nasema yani kama tunafuatiliaga tuzo za waigizaji za dunia, basi hii ni kama tuzo ya waigizaji kwa upande sasa wa kilimo hai, ndio tuzo kubwa kabisa, ila yeye huwa hapendi ile tuzo ya waigizaji kwa muundo wake jinsi tuzo ilivyo, na pia kwa sababu ina muundo wa mwanaume. Yeah. And for me in the very beginning it was clear to symbolize the One World Award concept and idea, it has to be a woman. We talk about Terra Mater, we talk about Mother Earth, not about Father Earth. And I'm sure if we ever reach 100% goal, we will. The biggest part and the biggest share, the biggest workload, I'm so afraid, will be the women. And especially, I think, the powerful women I know here in Africa. Na kwenye tuzo hizi ndio maana zile tuzo ambazo zinatolewa kwa ajili ya watumbuizaji zinakuwa na picha ya mwanaume, lakini kwa sababu kwenye hizi tuzo muhimu za kilimo hai zinapaswa kuwa na picha ya mwanamke, kwa sababu tunaamini kwamba mabadiliko yoyote yatakuja kuletwa na wanawake ambao wenye nguvu zaidi hapa Afrika. And you saw the big lady over in the TV section of the virtual gala. So she's the mother, and you get now one of the children of Lady Over. Na wakati tunaangalia ile filamu tuliona kwamba kuna picha ambayo inaonyesha mwanamke mkubwa zaidi anaonekana pale ambaye ni mama, na nyinyi SAT mnaweza mkawa ndio watoto wa mama huyu. And we agreed before this ceremony that this Lady Over has to be handed over to this lady, Janet. This is for you. Thank you. Congratulations, Janet. Thank you. It's your baby. Tunapaswa tumkabidhi dada Janet, na ndio maana nimemkabidhi na alimpa pongezi pia. Before I have my last words, I want to thank you for your wonderful translation. I mean it. Kabla sijamalizia wasilisho langu, nichukue fursa hii alinipongeza mimi sawa kwa namna ambavyo nimefanya kazi ya utafsiri yake. But I also want to thank Joseph that he made the technical side so smooth running, and to Christian or Woods that he films it and keeps it for others to enjoy. But my thanks goes also to you. Nichukue fursa hii kumpongeza aliyekuwa anaweka slide, lakini pia alionyesha. You say some fine words, because I should not finish. You say something. Lakini baadaye pia niwapongeze wote kwa ujumla. But I also want to thank you. Thank you for all the fantastic work you do, that we get together to the organic world for our children. I have grandchildren, for our grandchildren, as you said. Nichukue fursa hii kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakisogeza mbele kilimo hai kwa ajili ya watoto wetu, lakini pia hata kwa ajili ya wajukuu wetu. Now, this beautiful figure, I think it would look very nice in your living room, but this, I think, has to stay here so that you all can look and enjoy it. Na nadhani ukiangalia tuzo hii inavyoonekana katika ubora wake, na natumaini itaendelea kubaki hapa kwa ajili ya watu wengine kuja kushuhudia na kuweza kuona kipi ambacho SAT wameweza kukipata kutokana na shughuli ambazo wanazifanya. But I have a little lady over to go, which I will put now on the chest of Alex.
And I have a little one for you, but I ask Alex to put it on. Nina nyingine kwa ajili ya lakini nimemkabidhi Alex ili yeye mwenyewe aweze kuiweka. He can do it better than me. Na ameweka vizuri zaidi ya namna ambavyo mimi ningeiweka.